I I will say my presenter. You Okay, say let me give you sharing. Thanks so much for making the schedule adjustment for me this month. That was very helpful. I had um, a very hard to change a commitment, so glad that we could do it this way. case number one, một cái khối u ở thận trên một bệnh nhân nữ 58 tuổi mà đã ghép thận được 5 năm rồi. Thì thấy cái khối u này trên vi thể thì mình thấy rằng là nó là những cái mảnh xương chết bấm tại khối u thôi, chứ không phải chưa cắt u. Và hiện tại thì bệnh nhân này cũng chưa cắt khối u này. Thì cũng thấy là cái tổn thương nó xâm lấn cái mô thận lành tính, với những cái cấu trúc của khối u là chủ yếu là dạng cấu trúc ống ống tuyến đấy, với với những cái marker mà chị đã làm là em đã làm là bát 8 dương tính, CK7 dương tính, CD117 dương tính, Vimentin dương tính và âm tính với CD10, Amax, CDX2 và TF1. Thì khi 67 thì rất là cao luôn, Beta 3 thì dương tính ổn. Thì tại sao mình làm những cái marker variant marker này thì xem trong cái pathology nó cũng bát 8 này là cái cũng chỉ nguồn gốc của cái tế bào biểu mô của ống thận, biểu mô thận. Thế còn CK7, CD117, Vimentin, CD10, Amax hay là GATA3 thì nó là chia ra các loại ung thư khác nhau của thận. Và riêng cái trường hợp này thì tại vì nó có cấu trúc tuyến ống nên là cũng phải loại trừ cái trường hợp di căn, thì nên là làm ở CDX2 và TTF1 để loại trừ thôi. Đây là cái hình cái mảnh sinh thiết bấm toàn thể của cái mảnh sinh thiết bấm này. Thì ờ, có hai cái cầu thận mà mình còn nhìn thấy được cái cấu trúc bình thường, còn đâu còn lại toàn bộ là cấu trúc u có tính chất ờ, là tổn thương lan tỏa, và cấu trúc chủ yếu là các dạng cái cấu trúc ống tuyến này. Thì, thứ hai là cái nền hoại tử khá là nhiều, cái u hoại tử khá là nhiều. Và giữa các ống tuyến này có cả cái tình trạng xâm nhiễm viêm nữa. Ở đây là cái cấu trúc của u. Ờ, cũng có thể là một số cái vùng mình nhìn thấy nó hơi gợi cấu trúc nhú, nhưng mà thực sự nhưng hầu hết thì là dạng cấu trúc ống tuyến thôi, kích thước lớn nhỏ không đều. Thứ hai là cái nhân thì rất là kiềm tính, cái mô đệm thì viêm xâm nhiễm viêm nhiều. Với cái nhân đây có thể là mình sẽ nhìn cái nhân chia không không rõ ràng đâu, nhưng mà trên cái Q67 thì lượng này lên rất là mạnh luôn. Ờ, một vài cái có thể nhìn thấy một vài cái nhân chia nhưng mà nó không rõ ràng như là một số cái ung thư khác mình thấy nhân chia. Còn đây là cái cầu thận mà mình phóng to lên thì vẫn nhìn thấy cấu trúc cái cầu thận nó bị xâm lấn, thế là cái tổn thương ác tính là mình xác định được rồi. Tuy nhiên là cái hình thái này thì cũng hơi hiếm gặp ở trong cái ung thư thận. Đa phần là cái hình thái là của cái tế bào sáng ấy, hoặc là cấu trúc nhú của thận. Nhưng mà trường hợp mà cấu trúc ống này thì cái nghĩ đến cái đầu tiên ấy thì là phải là cái loại ung thư biểu mô ống dẫn của thận. Thì cũng theo hướng đấy thì mình cũng làm một số cái marker của bát 8 thì chắc chắn là ung thư biểu mô thận rồi, tế bào thận rồi. Còn CK7 dương tính, mạnh lan tỏa hầu hết các ống tuyến luôn ở vào tương. Và Vimentin thì trường hợp này sau khi mà trao đổi với giáo sư xong thì cũng làm thêm cái Vimentin. Từ trước thì cũng phải ít làm cái marker này, thì làm thì nó dương tính mạnh lan tỏa. CD17 thì dương tính khu trú hơn. Thế còn GCC thì cái này, ca này thì tại vì nhuộm thì ở khoa chưa có trứng nên là nhuộm nó bị nền, nên cũng khó xác định là dương tính yếu hay là âm tính. Nên là cũng trong trường hợp này cũng hơi khó để nhận định. Nhưng mà nhiều cái vùng khác thì cái nền nó sạch hơn thì khẳng định đây là âm tính. CD10 âm tính và Amax âm tính. Đây là cái bảng marker đã làm, thì đối chiếu theo những cái dấu ấn mình đã làm như trên thì theo cái bảng của pathology mình sẽ đối chiếu lại xem là nó thuộc về những loại ung thư nào. Thì cũng thấy là nó phù hợp với với cái collecting duct carcinoma, ung thư biểu mô ống dẫn, khi mà bát 8 dương tính, CD10 âm tính, RCC cũng âm tính, Vimentin thì dương tính, CK7 có thể dương tính hoặc âm tính.
CD17 âm tính và amac âm tính, CATA3 cũng âm tính. Với hình thái như thế thì thì, tra ra các bảng đấy thì mình có thể nó phù hợp với cái loại ung thư này. Thì tuy nhiên là sẽ xin thêm ý kiến của giáo sư uh, professor. Yes. Well, I think you have done a superb job with this case. And as you illustrate, the differential is very much assisted by these immunohistochemical stains. And I have to look these up every time myself. So I don't have these in my brain anymore because I don't do them every day. Um, the the there's one point here, however, that is just a little bit tricky, and that is that the Ki67 staining on this tumor is so high. It is very, very, I mean, it's almost 100%. And that's a little bit unusual for collecting duct carcinoma, which is not usually an ultra high grade tumor. And I don't know in this situation whether that has something to do with the prior transplant and so forth. But we also have, in certain circumstances, what's called the renal cell carcinoma unclassified category. So when we have a tumor that doesn't fit comfortably for various reasons in these categories that we've defined using immunomarkers, then it's okay to just call it a renal carcinoma unclassified. And that's a group of tumors that, we progressively chip away at. It used to be maybe 25 or 30% of tumors, and now it's maybe 5% or something like that because we've identified things like translocation associated carcinomas and other types of niche tumors that have distinctive features and can be classified. And I don't know that this belongs in that category because it does seem to generally fit fairly well in terms of the other markers, with the exception of the Ki67 with collecting duct carcinoma. But having said that, I just think that it's an important thing to remember that you do have that category of unclassified, where if you can't fit it comfortably into one of these other categories using your immunohistochemical staining, you can make that diagnosis of an unclassified tumor. And those are the cases which you come back to over time. You restudy or you send off for other markers when they're developed to see if you've got something new that's going to come out. So again, my congratulations to you for a very good workup on this case. And really, the Vimentin was quite helpful because that's really the main substantive change difference between chromophobe and collecting duct. Now, the morphology here, where it seemed to be within ductal-like spaces, probably was more consistent with collecting duct rather than chromophobe, which tends to form a more solid nested tumor, more similar to clear cell tumors and so forth. But that's a different story. So anyway, very, very good job on that one, Dr. Lin. And any questions people have, I would be happy to not be able to answer them probably. Oh, uh, and then Just one other question to clarify. This was in the transplanted kidney, not in the native kidney, right? on the translated kidney tumor Okay. on
kidney. Okay. So it was the functioning transplanted kidney that they are losing. That's very hard. Cái khối u này ở trên cái thận ghép hả cô? Ừ đúng rồi, trên thận ghép, trên cái quả thận ghép đấy, không phải quả thận cũ của người Quả thận cũ của người ta, thế là trước trước đấy ghép ừ, 2016 đúng rồi. 9 năm. So it's interesting that there now are some of these large language models that are becoming quite helpful with this. So you can use ChatGPT or Gemini or something like that to generate a chart like this, showing the differential immunostaining with various markers for all the adult type kidney cancers. You could also give that Chat GPT the markers that you had and say suggest a differential diagnosis. So we're getting more capable of using some of these tools for generating differential diagnoses and so forth. I think I still use ImmunoQuery, and I'll show you where that is very useful with this next case that we discuss. But I think that ChatGPT and similar tools are going to replace that kind of need for ImmunoQuery. Thank you, Professor. You can next the second case. Would you like me to discuss the second case? Yes. Okay. All right. Why don't you give the history? Uh, ờ, cháu có gửi cái tiền sử bệnh nhân cho thầy mình nhỉ? Dân năm một chu cái ca số 2 thì là cái khối u phần mềm ở 1/3 dưới ở cánh tay, cẳng tay gần với cả cái cổ tay của bệnh nhân nữ 49 tuổi. Thì trên phim X quang thì cũng đã gửi cho các bác sĩ rồi, đấy là cái tổn thương là phá hủy xương. Thì cái lần đầu mà đọc cái ca này thì cũng cũng nghĩ là những cái tổn thương trên cái vi thể đấy, những cái phần xương non đấy có thể là cái chất nền tạo xương, nên là nghĩ đến một cái osteosarcoma. Thế sau đó thì ca này không không điều trị tại tiếp tại viện 3 mà cầm cái tiêu bản với khối nền ấy ra bệnh viện Việt Đức thì làm những hóa môn miễn dịch tại bệnh viện Việt Đức. Thì chỗ này có bác sĩ Lánh đọc thì đó là cái u mô bào ác tính, với làm nhuộm với rất nhiều marker, trong đó thì có CD63, CD163, SMA, SARS-B2 đều dương tính. Tuy nhiên cái SARS-B2 thì có những cái vùng nó cái vùng hình thoi, mật độ tế bào hình thoi nhiều hơn thì lại âm tính, cái vùng mà gần với mô xương, xâm lấn xương thì lại dương tính. Thì Q67 dương tính 30%, âm tính với các marker là S100, B53, B63, desmin và myogenin. Thì tại sao thì làm những cái bộ marker này thì những cái dấu ấn này thì các bác sĩ cũng hình dung ra là mình cũng làm, một là để loại trừ xác khung xương, hai nữa là các côn cơ, rồi cơ cơ trơn và cơ vân đấy, và cả những cái xác côn của nguồn gốc thần kinh nữa. Thì đây là cái hình ảnh tiếp theo. Về tổn thương xương, đây cái u nó nằm ở cổ tay, phá hủy cái một đoạn xương luôn, xương đấy xương mát, đúng không? Đó. Đúng rồi, xương trụ, xương trụ, thế là phá hủy cái xương trụ, đây là chụp ảnh chụp nghiêng cũng thế. Còn cái hình ảnh phần mềm thì
Cái này thực tế là lúc đầu đọc thì mình cũng không không hỏi, cũng là thiếu sót đấy, không hỏi cái phim X quang cũng như là cái tổn thương trên phần đại thể của bệnh nhân. Thì sau khi mổ, đây là cái bệnh tổn thương mà khi mổ ra, mổ rồi bệnh nhân khâu lại rồi thì nó nề hết cái vùng cổ tay của bệnh nhân, sưng nề đỏ. Thế cái hình ảnh vi thể thì là sự tăng sinh của các tế bào hình thoi, là hầu hết là các tế bào hình thoi. Nhưng mà cái vùng mà chụp lên đây thì nó có hai vùng, một vùng là cái mật độ tế bào hình thoi dày đặc hơn, nhưng một vùng thứ hai là cũng có tế bào hình thoi nhưng mà phát triển phá hủy cái mô xương, còn lại những một số cái mảnh xương còn sót lại và trên cái nền xương non như thế này, còn tăng sinh các xương non, tế bào xương non. Thế tại chính vì như thế là có nhìn rất là giống với cái chất nền tạo xương nên mà cũng sẽ dễ bị nhầm lẫn, và cái mảnh xương trưởng thành thì vẫn còn ở đây. Đây là cái vùng mà mật độ cái tế bào hình thoi nhiều hơn mà chúng ta không thấy cái thành phần xương đâu cả, và cái mật độ nhân chia cũng rất là nhiều. Cái trường hợp này thì tính chất của ác tính thì rất là rõ ràng rồi, nên mình chỉ xem là nó thuộc loại nào. Người ta nghĩ đến cái loại mà u mô bào sơ ác tính là cái loại mà khi mà chúng ta bản chất nó cái tên là ung thư sarcoma không biệt hóa ấy. Nên bây giờ người ta xếp vào cái nhóm đấy, tức là mình cũng không không xác định được là với các loại các mắc cơ khác. Ờ, thì đây là cái bảng, cái chuẩn đoán phân biệt các loại ung thư mà mình có thể gặp ở vị trí này là ngoài ung thư xương ra thì còn có ung thư cơ trơn hoặc là ung sarcoma cơ vân, rồi có thể là melanom nữa. Cái F100 âm tính thì cũng loại trừ melanom, rồi ung thư thần kinh loại vi ác tính, và cái loại là ung thư biểu mô không biệt hóa hay là không xếp loại, là cái chính là cái ung mô bào sơ ác tính, hoặc là cái sarcoma màng hoạt dịch. Những cái này mình cũng không làm mắc cơ với sarcoma màng hoạt dịch. Thì cái bảng hóa mô thì mình thấy rằng là ờ, cái HB2 ấy thực ra ờ, là ung thư biểu mô sarcoma xương cái độ thấp ấy thì thường là SARS-B2 sẽ dương tính. Thì tuy nhiên trong trường hợp này thì cái SARS-B2 cũng thấy rằng nó cũng dương tính ở nhân của các tế bào mà vùng gần với xương hơn, còn cái vùng mà mật độ tế bào u chủ yếu là cái tế bào hình thoi thì nó chỉ lên rải rác thôi. Cũng hơi đặc biệt đến trường hợp này. Cái thứ hai nữa là SMA cũng có dương, nhưng mà cũng biểu hiện cũng rất là đặc biệt, là có cái vùng mà mật độ tế bào hình thoi nhiều hơn thì SMA lại rất là dương tính rất là mạnh. Cái vùng mà gần với xương thì lại dương tính yếu hơn hoặc là âm tính. Thế còn admin âm tính, myogenin âm tính, B63 với B53 đều âm tính. Và riêng cái CD163 và thì lại dương tính khá là mạnh ở tất cả các tế bào u các vùng khác nhau. Và CD68 cũng thế, cũng dương tính mạnh ở các tế bào u của cả hai vùng đấy. Thì khi 67 thì khoảng tầm 30%. Thì cái trường hợp này cũng là thực sự làm về xác công môn mềm là cũng đã khó rồi, thì với cái hình thái như thế này thì cũng tại vì mình chỉ đọc ở chỗ trên HE không thôi, cũng rất là dễ bị nhầm lẫn với xác công xương, và cũng không phân biệt được các loại khác nhau. Chứ còn phải anh Lánh anh có kinh nghiệm hơn nên là anh cũng kê những cái marker về mô bào nhiều hơn. Nếu mà là mình thì mình sẽ không kê đến đấy là cái ca thứ hai này. Thì sau đây xin ý kiến của giáo sư ạ. No, this is a very unusual case. And let me ask first, when we look at the x-rays on this patient, are these preoperative x-rays? Yes. Xem sâu hình ảnh X quang. So yes, these are preoperative changes, and that's very important because it helps with the differential, especially when you're thinking about osteosarcoma. There, as you look at that X-ray, it really looks like you have a very slow change that's produced that rounded edge of the radius.
rather than a destructive pattern or a permeative pattern, which you would expect with an aggressive osteosarcoma. So this roundedness of the edge is quite unusual. Do we know anything about the biochemistries in this patient or the time course over which this deformity in her hand and arm has progressed? Em có thông tin về về các cái xét nghiệm của cái bệnh nhân này, là quá trình tiến triển của bệnh nhân này không? No, Professor. Okay. So I asked that question because that also could be important to know relative to the progression of this deformity. As you look, there doesn't seem to be too much of a mass. As we look here laterally, there's no bulge. There is obviously reaction around the bone and increased radiodensity there, but there's no swelling of the skin surface or anything like that that's involved here. And so I think this is a fairly long process, long-standing process. If you'll, the other thing that I think is very helpful here is the somewhat unusual immunohistochemical profile. And I don't know if I would have made the same choices of antibodies to use in this situation, but I think it's very helpful. So if you'll let me share my screen, I will show you one of the things that I did, which was to look at the immunoquery profile. And you could do this, as I said, with ChatGPT. You could say, what tumors are going to express. Whoops, that's not what I want. I want this screen here. Oh no. My browser just quit. So let's restore these pages. Here we go. Okay. So I used immunoquery to do that, but you could do this also. And I just asked about these two rather unusual combinations, SATB2 and smooth muscle actin. So as you can see, there's one diagnosis here that's positive in a majority of cases with both of those. That's intimal sarcoma. Well, this is not intimal sarcoma. It's not presenting as coming out of a blood vessel in the large vessels or anything like that. So then I looked at, well, what are the percentages of other tumors here that might have a positivity of some significant percentage or another. We're not in sinonasal category. We're not looking at neuroblastoma. So yes, osteosarcoma is one possibility that's positive for SATB2. But smooth muscle actin is only a small minority of those cases, whereas phosphaturic mesenchymal tumor Professor, we can see your screen sharing. You don't see the screen. Okay, let's share the screen here. I'm sorry. That was when my browser died here again. All right, let's try this again. Now, do you see the screen? Yeah, okay. Okay. Yeah, so here's the immunoquery, and I said, let's just look at the panel of antibodies and what diagnoses we might expect with various combinations of SATB2 and smooth muscle actin.
which struck me as being an odd combination. Especially because the actin was quite prominent and the desmin was negative. So we know it's not smooth muscle. It's maybe myofibroblastic tumor tissues or other sorts of things. So here are the four diagnoses that can have SATB2 in a majority of cases, and some percentage of smooth muscle actin. Now, we could also look at this group where SATB2 is positive in a percentage and smooth muscle actin is present. But as you can see here, endocervical cancer, transitional cell carcinoma, hemangioma, that doesn't fit. So what do we know about phosphaturic mesenchymal tumor of mixed connective tissue type? This is a rare tumor. This is not a tumor that we would see very often, but I did go take a look at Jason Hornick's book, which I have borrowed from my colleague, to look at this tumor. And so here it is. And I don't expect you to be able to read this, but clinically, middle-aged adults, wide range of locations, usually extremities, soft tissue, bone. Usually there's some sort of osteomalacia. And I think looking at the radiograph, we have evidence of osteomalacia in the way that that radius is formed. The radiology features are not particularly distinctive. And histologically, it can have a range of appearances. Now, they've only given us two images here, one with a chondroidal area with, or maybe an osteoid-like area with sort of some calcium phosphate here, and then a more spindle-celled area over here. I did also go and look through my teaching files to see if I could identify a representative digital slide that would represent this neoplasm. And this is such a case. Again, it's involving the bone. But as we look at this morphology, there's quite a bit of similarity here, sort of bland spindle cells, maybe a little myxoid change, some vasculature, and it sort of permeates the bone, and maybe there's some reactive bone here along with this, as you can see here, a little bit of reactive bone going on in the tumor. So our case had a little bit of that kind of bony formation that could have been very similar to this. The other thing that I think is, you marked the Ki-67 as being 30%, but I think that's a little bit generous, at least to my eye, looking at this case. Where's the Ki-67 down here? I mean, areas like this, it's obviously quite low, and maybe less than 5%. And usually this phosphaturic tumor has sort of a longer term. It's not an aggressive, highly mitotically active, highly pleomorphic tumor. Now, I respect Dr. Lan very much, and I think he's a very good pathologist. But first of all, if the translation that you've given for his diagnosis of malignant fibrous histiocytoma, that's not a diagnosis we use anymore.
that most of those cases are called undifferentiated pleomorphic sarcoma, or they're in another category, the diagnostic category. Now, there is a category of fibrous histiocytoma of bone, but it looks rather different than this. The CD68 is quite a non-specific stain, and although we use it for histiocytes, it's a stain that I would not. I wouldn't use it as my primary guide to call something of histiocytic derivation. So I think this tumor fits better in this phosphaturic mesenchymal tumor. We don't have the pleomorphic nature of it, or the other findings of it, which I'll show you here from the path outlines pictures. So some of what's described is this sort of chondroidal calcified matrix type of appearance in some of the tumor cells. That's one of the features. But oftentimes it's just this fairly bland spindle cell pattern with not much pleomorphism, not much atypia, and not much other stuff in this sort of a tumor. Here's another image of one showing you this really not very descript pattern, although it does have this vasculature to it as well. So we've looked at the digital slide that has some variation to it, and I'll post the link to that with the video, that the recording that we make of this, to show you how that fits together in this case. So the other thing about this is that there is a cytogenetic abnormality with this, with the FGF23 can be found that there's this hybridization or the absent fusion gene here, FGFR1 or FGFR23 in many of the cases. That's not something you have access to. This is a rare tumor. We don't have access to that in our laboratory. We would have to send it to another laboratory as well. In terms of differential diagnosis, the things that may look like this will be solitary fibrous tumor, possibly giant cell tumor, because some of these tumors will have some giant cells. They're generally rare. They're not as frequent as they would be in this. Osteosarcoma, these are usually going to be in younger patients than a patient like we had. Mesenchymal chondrosarcoma would usually have more mature cartilage areas. Calcifying chondroid mesenchymal neoplasms, this is a different location, although it can have some similar fusion genes. So in summary, my diagnosis for this case was a little different than Dr. Len's. It would be this phosphaturic mesenchymal tumor. Sometimes if you can look at the clinical chemistry in these cases, you would see that there was an imbalance with the calcium and the phosphate in the serum. And certainly if you had urinalysis, you might also there be able to detect an excess of phosphates being excreted in the urine. So that's, I think, an interesting case, an unusual case, and not something that we're going to encounter very often. But I think it illustrates the important principle when you're dealing with an odd case like this, to focus on the things that don't usually go together, like two immunomarkers that are a little bit of an odd combination. And that may lead you in the right direction. Although I was interested to note here that in the list of immunostains here for this tumor at path outlines,
they don't include any of the myogenic, besides Desmond, they don't include smooth muscle actin. So if you just looked at their list, you might not have seen that. If I can, I'd like to share another case with you that is a case that I had very recently. Yeah. And this was a case of a woman who had endometrial cancer, and it was a low-grade cancer, FIGO grade 1. It was only mildly invasive into the myometrium, but she did not respond to treatment. She progressed on treatment, and now she has an abdominal wall mass that has created a clinical problem to how to cope with that, and also has led them to want to study that molecularly and see if they can identify any markers that will help them to solve that. So they did a repeat biopsy, and I was the recipient of that biopsy. Okay, so here's that. I will share my screen again and show you what this looks like. So here are, a core biopsies of the tumor. And as you can see, there's some skeletal muscle here. We're in the abdominal wall. Get it into focus here. And we have a lot of very blue, solid tumor with no glandular differentiation identified. Except I found a couple of areas like this in one section, a little bit of a suggestion of a glandular element there, very high-grade nuclei. And then the other sections, actually, let's show you. Well, my computer is responding only very, very slowly. So it has this very solid appearance. There's a bit of maybe cording, a few epithelioid cells, some myxoid tissue in the background. And it doesn't look like a usual endometrioid carcinoma. So in this setting, what could be the possibilities? Well, this could be a carcinosarcoma, where it has developed a TP53 mutation or something like that. Or it could be a totally different tumor type. Or it could be a de-differentiation of the tumor. So those were the three things that I was thinking about. And so I wanted to do a marker to see if it was TP53 mutated. So I did P53 and P16. Those showed a wild type tumor. And then I also wanted to see if it might be losing markers like cytokeratins or hormone markers or PAX8.
And so we'll go to this slide. Oh, this is the P53. So you can see that it has some mixed staining, a little bit more than usual, but it's not mutated. Now, I chose this piece of tissue because on one end of this piece of tissue, there was this very nice endometrioid pattern gland in the tissue. The tumor was, therefore, I could look and see what the endometrioid pattern looked like and what the solid tumor looked like. And as I did this, I saw that there was a very nice pattern of, oh, here's the P16. And you can see, so this, like the P53, this is not showing any sort of mutated pattern. We'll back up a little bit here. All right. But significantly, this tumor was negative for cytokeratin. Here's a cytokeratin, pan-cytokeratin. You can see the endometrioid glands stain positively, and there's just very rare occasional cells here that are positive, and some areas look totally negative. So that's a marker, that's a finding that suggested to me that this was going to be dedifferentiated tumor. Because when that happens, the tumor tends to lose hormone markers, it tends to lose cytokeratins, it may lose PAX8, and we'll look at the PAX8 stain here next. So this is EMA. So sometimes these are so negative that you wonder if it still can be called a carcinoma. And EMA seems to be more frequently preserved in these cases, and therefore can be helpful to help you know that it probably is a carcinoma. Here was the progesterone receptor. You can see positive in the endometrioid glands, totally negative in the solid tumor. And then this is the PAX8. Now, in this case, there are two ways that you could report this. You could say PAX8 is positive, but the stain is here really telling you more than that, because you can see this difference in intensity of the staining between the solid tumor and the glandular tumor. And in this case, that's a significant finding that tells you that the PAX8 is being lost or is diminished. And so when I reported this, I said PAX8 is strongly positive in the glandular component and weakly positive in the solid component or the dedifferentiated component. So those were the, I think, interesting findings from this case today that were useful to share with you as you work out this. Sometimes dedifferentiated carcinoma can present with the well-differentiated component at the same time, at the very beginning. Sometimes the dedifferentiated component may be detected months or years later in a recurrence or in another site. And I've seen that happen where
you had only the dedifferentiated component that was present in the recurrence, and people will make a mistake about what they classify it as. They think it's a new tumor, it's unrelated to the endometrial carcinoma. So anytime there's a history of endometrial carcinoma and you have a recurrence, you have to think about this possibility as something that could be coming along. Questions about this or about the phosphaturic tumor? I see. I will ask clinical doctor about the second history about the second case, and I give you some more information about her. Yes, yes. The follow-up information is very, very important. Uh, And I think that will make a big difference for the patient's prognosis. If this is osteosarcoma or undifferentiated pleomorphic sarcoma or even fibrous histiocytoma of bone, that's a more serious potential outcome than from this phosphaturic tumor, as far as I know. Again, we don't have a lot of experience with that in terms of clinical management, but yeah. bao do khi bị tèn TP, P53 it over express that mean mutation. What is mean this tumor? In this endometrial tumor? P53 if this marker was overexpression, that mean it's mutation, and what is mean in this tumor? Yeah, so let's see, I think that was this slide here. So I'll show you the TP53. So if you study what TP53 does, you realize that this is a signaling molecule within the cell. And so there are physiologic reasons that may increase the expression and processing of this marker through the TP53 gene. This is one type that shows some increase, that it jumps out at you, but it's not every cell or even 80 or 90% of the cells that are strongly positive. So to make the diagnosis of a mutant pattern, we like to see strong overexpression in the vast majority of cells, or total absence in the target cells, the tumor cells, with some hopefully positive internal control in stromal cells, for example. We might also rarely, in the endometrium at least, see a pattern where you get both cytoplasmic and nuclear staining together in a significant portion of cells, and that's the least common mutation pattern. There are very rare cases where you have a TP53 mutation and you will still have wild type expression in an endometrial cancer. We can't, it's very rare, but it does happen, maybe, less than 1% of the time. Other things that can cause P53 to be increased in expression
are things like cellular stress. So radiation can increase expression of TP53. Other types of metabolic stress can cause TP53 to be overexpressed. So it's not usually overexpressed to the point that you think it is mutated in all the cells. But the one situation where I have seen this be a problem is in the vulva, where we sometimes want to use P53 expression as a marker for differentiated vulvar neoplasia, and noting that basal overexpression can be a marker for that or that process, that premalignant process. But any patient who's been radiated to the groin or the pelvis and has that then has a biopsy, they may show increased basal expression that could be misleading. So good question. Any other questions? Yeah. Well, we've covered some good topics. I appreciate your attention and your help to help me make sure I have my screen showing. And we'll be interested in the follow-up on this patient number 2. And we will meet again later this month. Yes. Yes, Thank thank you you. very much. Okay, have a good day. Good night.